for leading officers. News is always on the go, and we get the stories firsthand as they happen, where they happen. We bring the information to you undiluted, verified, accurate, balanced, and without bias. Told from the human angle perspective. We interview the actors and the experts. All facts laid bare. From Nigeria to the rest of the globe, we deliver the news on time and in time. This is News Express on Adami Mogo 93.1 FM. 93.1 FM. Lekki, Lagos. On News Express this evening, Tinubu removes Wale Edun, appoints Tawo Yedele as new Minister of Finance Economy. INEC claims forensic investigation clears Amupiton from alleged viral tweet. Lagos Police says residents can record officers on duty without harassment. Good evening and welcome to News Express on Adami Mogo 93.1 FM Lagos, a blend of national, local, political, international sports and entertainment news. I'm Ayo Adekeye, the news in detail. We begin from Abuja, where President Bola Tinubu has approved a minor reshuffle of the Federal Executive Council, removing the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Wale Edun, and the Minister of Housing and Urban Development, Ahmed Dangiwa. The development was confirmed by the Special Advisor on Media and Publicity to the Secretary to the Government of the Federation, Yomi Odunuga. According to the memo, Taiwo Yedele has been appointed as the new Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, while Mutaka Dama was named Minister-Designate for Housing and Urban Development. The directive mandates the outgoing ministers to complete handover processes to their successors or supervising officials, with all transitions to be concluded on or before April 23rd. Explaining the decision, George Akume said reshuffles aimed at improving coordination and strengthening policy delivery across key sectors. Now to politics, where the African Democratic Congress ADC has expressed concern over reports that only a small portion of the Nigerian Army's 2025 budget for security equipment has been released. The party alleged that out of the 336.76 billion naira approved for the military, only about 16.71 billion naira, roughly 7%, has been disbursed so far. In a statement during the session today, chieftain of the party, Dino Melai, described the situation as disturbing and indefensible, warning that inadequate funding of security operations could further worsen the country's security challenges. With subsidy, Buhari borrowed 87 trillion naira in 8 years. Please take notes. With subsidy, Muhammadu Buhari borrowed 87 trillion in 8 years. Without subsidy, Tinubu, so far, in 3 years, borrowed 157 trillion. 157 trillion in 3 years. I want anybody to show me what we have done with that money. The party further argued that underfunding security agencies weakens operational capacity, especially in areas such as mobility, logistics, and intelligence gathering, thereby affecting frontline response. Elsewhere, the Independent National Electoral Commission (INEC) has alleged that a viral claim linking its chairman, Professor Josh Amupiton, to a partisan tweet was designed to discredit him and undermine the credibility of the commission. INEC's Director of Information and Communications Technology, Lawrence Bayode, made this assertion during an interview today, stating that the intention of those behind the post was well calculated and to discredit
the chairman of INEC. The agenda is just to discredit the Professor Joash Amopitan, and that's so that they can discredit the work of the commission. What you are seeing on the screenshot shows that that post was dated 2023. But that's not what the forensic report is saying. That is fabricated. On that same day, another account was created in that username, Joash Amopitan. The account is still there. What the forensic expert has done is to use OSINT, that is open source intelligence, to bring out some of this fact. Bayode maintained that a forensic review indicated that the tweet was fabricated, adding that a separate account using the same username was created on the same day. He cautioned against over-reliance on artificial intelligence tools for verification, calling on the police to subpoena X and its management in order to get the facts of the matter. If the Nigerian police force NCCC would do, I believe they will do a good job. They will subpoena Twitter to bring out all this law. All this we without attention. An investigator that was commissioned by the commission to carry out the independent investigation, like I said, used OSINT to discover this fact. But when the NCCC comes in, I believe that they will subpoena Twitter to release all these things. I urge the public to verify information before drawing conclusions, especially on sensitive matters involving public institutions. And now to the courts, where the federal government has filed a 13-count charge before the Federal High Court, Abuja, against a retired Major General, a retired Navy captain, a 7 police inspector general, a 7 police inspector, and a former minister, and also former governor of Bayelsa State, Tim Silva. The charge was filed by the Office of the Attorney General of the Federation on allegations ranging from treason and terrorism to failure to disclose security intelligence, as well as money laundering linked to terrorism financing. The defendants are scheduled to be arraigned tomorrow before Justice Joyce Abu Malik, with further proceedings in the case expected following the arraignment. And now former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai will remain in the custody of the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, following the adjournment of ruling on his bail application by Kaduna State High Court till first week of June. The trial judge, Darius Kobo, fixed a date today after taking arguments in the matter, which centers on an amended 9-count charge bordering on alleged fraud, abuse of office, and corruption. The ICPC had earlier amended the charge, leaving El-Rufai as the sole defendant in the case. At the resumed hearing, proceedings focused on the former governor's application for bail, which was opposed by the prosecution on grounds that it could interfere with ongoing investigation. Ruling on the application was, however, deferred, with the court ordering the defendants be remanded in ICPC custody pending the decision. Speaking after a court session, counsel to the former governor, Upon Akpan, kicked against the lingering adjournment of the bail by one presiding judge as politically motivated. In the meantime, the Court of Appeal, Abuja Division, has, in a unanimous judgment delivered by 3-member panel of justices, dismissed the appeal filed by Barrister Julius Abure challenging the leadership of the Labour Party. In the lead judgment delivered by Justice Oyejoju Oyewumi, with Justice Abi Mohammed and Ebere Chisos Yusamweke concurring, the appellate court affirmed the decision of the Federal High Court. The appellate court agreed with the trial court that the courts below had the powers to compel a statutory federal government agency to perform its function when it ordered INEC to recognize Senator Nnamdi Usman as the national chairman of the Labour Party. The court also agreed with the trial court that the constitution of the Caretaker Committee of the Labour Party, headed by Usman, was a doctrine of necessity needed to provide leadership in the party. Consequently, the court, while dismissing the appeal by Abure, imposed a cost of 10 million naira against him for wasting judicial time on a matter that had already been conclusively determined. Reacting to the judgment, the interim national chairman of the Labour Party, Senator Nnamdi Usman, described the ruling as a victory for democracy and the rule of law.
Back in Lagos, a former chairmanship candidate in Etiosa local government, John Ademola Kono, has called for increased public interest in local government elections, describing them as the foundation of grassroots politics. Speaking during an interview on Adami Mogo 93.1 FM Lagos, Ademola expressed concern over the low voter turnout that often characterizes council polls. He noted that politics requires active participation and strategic engagement from citizens to shape meaningful outcomes. He however urged residents to demand accountability from local government officials, stressing the importance of transparency in the management of public funds. And local government election is one of the critical ones that people should look into. That is the grassroots of the politics. Grassroots of the politics is the local government, and that is where the game is being played. How well I know how to play my politics to win the election is different from how well you can do your own. That is a game, and whoever is playing the game strategically and master the act of playing the game, you play the game back. So there is a game being played around that. Commenting on national leadership, he said President Bola Tinubu has made efforts but has fallen short of expectations, particularly in areas such as infrastructure and the cost of living. Okay, so my advice to every young person is that we should come out again. We should not give up. We should renew our energy like we've done in the year 2023, because it was the mindset of the young people that came out and said we want a different governance, and that was what brought a change in so many areas. Ademola further encouraged Nigerian youths to stay politically engaged, rebuild the momentum from the last general election ahead of the 2027 general elections. Now to transport within the metropolis, members of the Joint Tax Board have commended the state government for its investment in modern rail transport following a tour of the Lagos Blue Line Rail. The tour formed part of activities marking the 159th JTB meeting with a delegation led by Chairman of the State Internal Revenue Service, Ayo Suber. The team rode the Blue Line from Marina to Mile 2 to assess the system firsthand, describing the project as a model of safe, efficient and affordable public transportation. Sabara said the project highlights the benefit of tax compliance, stressing that it serves as clear evidence of how taxpayers' contributions have been transformed into people-oriented infrastructure. Still on transport, Lagos State Traffic Management Authority has warned motorists to exercise caution following another fatal crash at Otedela Bridge. The accident, which claimed the life of a dispatch rider involving a heavy-duty truck along the Ogudu toll gate corridor, happened less than 24 hours after a similar incident in the area. LASMA officials said the development highlights the growing risk of major highways, especially for dispatch riders. Reacting to the incident, General Manager of LASMA, Olalekan Bakaroki, expressed condolences to the family of the deceased and stressed the urgent need for stricter adherence to traffic regulations. He also called for increased caution among all road users, particularly operators of heavy-duty vehicles and dispatch riders. Still taking stories from Lagos State, the state government through the State Wastewater Management Office has sealed off 2 public toilets for illegally discharging untreated waste into public drainage systems. In a statement today, the agency disclosed that the facility located at 68 Jinadu Street in Surulere was shut down for releasing untreated facial matter into a nearby canal, causing environmental pollution. Similarly, another public toilet situated under the Marina Bridge on Lagos Island was sealed for the deliberate discharge of raw sewage and untreated wastewater into public drains. Commissioner for Environment and Water Resources Tokunbo Wahab said the act constituted a public nuisance and posed serious risks to human health and environment. And now Lagos State government says 3 individuals who attacked officials of the State Kick Against Indiscipline Kai cause in Ikeja have been arraigned and convicted by a magistrate court sitting at Bolade. According to a post by the Commissioner for Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab,
The defendants were charged with assault after the incident involving enforcement officers carrying out their duties in the area. Wahab said all 3 defendants pleaded guilty to the charge and were subsequently convicted by the court. The first and third defendants, identified as Farouk Olori and Tari Dalimi, were sentenced to 1 week imprisonment each. The second defendant, Ogundari Oluwato Beloba, who was identified by the court based on available evidence, received a year in prison sentence. Wahab reiterated government's stance against attacks on enforcement officers and obstruction of environmental law enforcement duties. So security within the State Commissioner of Police, Tijani Fatai, has warned officers under his command against searching individuals' mobile phones, insisting on the need to respect citizens' rights. Fatai, reacting to recent reports of harassment by some officers, noted that such actions betray the ethics and conduct of the Nigeria Police Force. On the issue of citizens recording officers during a stop-and-search routine operation, the police commissioner stated that members of the public have the right to record police officers while they are on duty. When we know that what we are doing is the right thing, we are not, we don't entertain any fears of anybody recording us. You can record us, we can record you as well. It's on both sides. So we are not entertaining anything. Anybody can record any police officer at his duty post. In as much as the police officer is doing the right thing, he has nothing to fear about recording. So anybody can record us while we are carrying out our lawful duty. The police chief also noted that stop-and-search operations are not initiated to intimidate residents, but to ensure security and the maintenance of law and order. Our men have been warned not to search any phone from any individual. We are there to search the vehicles. We are there to know who is inside the vehicle and to be assured that the people have boarded the right vehicle and not the vehicles of these hoodlums who will take them to the destination where they are not supposed to be. The directive comes amid growing public concerns over unlawful search and the conduct of some officers, with authorities reiterating the importance of upholding professionalism and respecting civil liberties. From Lagos to Ogun State, where operative of the State Command have arrested 22-year-old woman Aziz Khadijat in connection with suspected theft and illegal repainting of a Suzuki minibus in Umujebu area of the state. The arrest followed reports that a group of 3 men and a woman were spotted inside a bush along Kajula axis, allegedly repainting a commercial minibus without a registration number. According to police source, the vehicle, originally believed to be yellow, was being repainted in white and blue in an apparent attempt to disguise its identity. Investigations suggest the vehicle may have been used for criminal activities in Lagos State, with the repainting intended to evade detection by law enforcement agencies. The case is expected to be transferred to the State Criminal Investigation Department in Ilewero, Abeokuta, for further investigation and possible prosecution. Away from the southwest, Cross River State government has confirmed a new case of COVID-19 and says it has activated emergency response measures to prevent further spread of the virus. The Commissioner for Health in the state, Henry Egbeayuk, said the confirmed case involves a 53-year-old Chinese expatriate who arrived in Lagos on March 17 before traveling to a factory in Akampa local government area of the state. The patient reportedly presented mild symptoms and was referred to University of Calabar Teaching Hospital, where samples were taken and the infection was confirmed. Ayuk said the patient is currently receiving treatment at a designated isolation center and is responding well. He explained that the government delayed public disclosure until all diagnostic procedures were completed to avoid misinformation, adding that surveillance systems have been strengthened across the state to track this situation. A confirmed case of COVID-19 HIV is
economy being treated in our solution center here in Calabar. We have a surveillance team on ground that constantly listing all the possible contacts that are we are monitoring the COVID-19 have not been eradicated in the world. Frequency of mobile populations moving here and there, it is very possible to try to move one infection from one country to the other without knowing. So it has happened now. We strategize and ensure that people are complying with technical regulations. We don't have a pandemic yet. No, it is an isolated case, but we're ensuring that. Authorities urged residents to remain calm, observe basic hygiene practices, and report any suspected symptoms to health facilities promptly. You're listening to News Express on Adami Mogo 93.1 FM Lagos. Still to come, on sports, Super Falcons climb to 36th in latest FIFA Women's rankings. And on entertainment, Davido confirms joint album with Chris Brown. You can listen to Adami Mogo 93.1 FM from any part of the world. Download the Adami Mogo 931 FM app from Google Play Store and Radio Garden. And follow us on Adami Mogo 931 FM on Facebook, Twitter, and Instagram. If you have eyewitness stories going exclusive to share, contact the Adami Mogo FM newsroom via mail at newsroom@adamimogofm.com. Or you can dial 070-634-03583. You can dial 090-319-69629. Adami Mogo 93.1 FM Lagos, voice of the light. Thank you for staying with us, and now to the rest of our stories. On the foreign scene, U.S. President Donald Trump has expressed optimism that a deal will be reached amid ongoing tensions, stating that the United States is likely to end up with a great deal. Speaking in an interview today, Trump said he hopes an agreement can be struck soon, warning that continued bombing could persist if negotiations fail. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with. But we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. You know, I built the military in my first term. I'm using it now. The military, when I took it over from Barack Hussein Obama, they had it was so depleted, so sad. And I built it in my first term. You remember those big numbers. You talked to me about it once. That's a lot of money for military. I built it. We did a great job with our military. And we're using it now and rebuilding it, too. We've done a lot of rebuilding also in my first year of the second term, but we have the most powerful military in the world. Everybody knows it. Meanwhile, Pakistan has said it is still awaiting a formal response from Iran regarding its participation in planned peace talks with the United States. And out to sports, where 10-time African champions, the Super Falcons of Nigeria, moved up one spot to 36th in the latest FIFA Women's World Rankings. The latest rankings were published on FIFA's official website today, stating that the Justin Madugu side maintained their position as number one team in Africa. Bayana of South Africa, the Black Queens of Ghana, and Atlas Lioness of Morocco, Copper Queens of Zambia complete the top 5 teams on the continent. Globally, Spain retained the top spot in rankings, followed by United States, England, Germany, and Japan. And now to entertainment, where Nigerian Afrobeat superstar Davido has confirmed that his much-anticipated joint album with American R&B singer Chris Brown will be released next year. Speaking on a recent episode of a podcast, Davido revealed that he's currently focusing on making more African-inspired music while still embracing international collaborations. He added that his global outlook remains intact, noting that collaborations with international artists will see feature in his work. And as we conclude News Express on Adami Mogo 93.1 FM this evening, here's a recap of the biggest stories. I told you President Bola Tinubu has approved the removal of Wale Edun as the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, replacing him with Taiwo Oyedele. Also in the news, INEC alleged that a viral claim linking its chairman, Professor Josh Amupiton, to a partisan tweet was designed to discredit him
and undermine the credibility of the commission. Finally, it was in the news that Lagos State Commissioner of Police, Tijani Fatai, warned officers under his command against searching individuals' mobile phones, insisting on the need to respect citizens' rights. That's News Express. On behalf of the production team, I am Ayo Adekeye saying thank you for listening. Good evening. See why KTY so yesterday. Which kind of rubbish be this? When this Nigeria won't vote, see how through those scatter. All my way don't turn brown. God, I beg. You vote last election. You vote. Vote asal. You know as I dey be now. You know street. No man know our time no day now. Vote asal. Say country dey improve. Kai, if I no vote, I no get the power. Your voice is now your power. Oh, don't cock yourself. Sell your vote, just sell your future, but sell your birthright. How much divide them by 4 years? How much that? Your vote and your power, no door. Make we choose leaders wey sabi. Your PVC, your future, no waste time. No sell your vote. We talk about it once a month. So, It's been very valuable. Shondo, Shonfile. Ogoto Jazz Stream. Adami Mogo 93.1 FM Lagos. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọ̀bọ̀, lónílé lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà ó, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́, 93.1 FM ìkànnì tó tayọ, Lẹ́kì la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó, Adami Mogo FM bóyá. akíwọlá kúrọ̀lẹ́ láti ìkànnì adámimógo 93.1 FM Akotan Iroyin náà ló ń dé sétí gbọ̀nyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ọláolúwa àbímbọ́lá lórúkọ tèmi ò ṣáájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bọ́lá ahmed tinubu náà ni wọ́n ti yọ wálé ẹ̀dùn kúrò nípò tí ó sì yan táíwò oyèdélé gẹ́gẹ́ bí alákòóso tuntun fún ètò ìnáwó àti ètò ọrọ̀ ajé. àjọ tó ń rí sí ètò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà inec wọ́n ṣàlàyé pé àwọn ti ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ látàrí alága èyí tí ó jẹ́ ti ọjọ́ inec ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n George Amupitan lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n lórí ẹ̀rọ ti abẹ́yẹfò X ní àná òde yìí. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ èkó sọ pé àwọn aráàlú láǹfààní àti ya fọ́nrán àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́nu iṣẹ́ láì mú àbùkù dání. ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tìrọ̀lẹ́ òní. ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bọ́lá ahmed tinubu náà ni wọ́n ti ṣe ìbuwọ́lù tó ń di àwọn ìṣenilọ́jọ̀ ráńpẹ́ kan èyí tí wọ́n ṣe
látàrí bí wọ́n ṣe ní lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan yìí tí àwọn láǹfààní àti ṣe àmójú ẹ̀ lóní tàfétàfé tó ń ti àtúntò yìí tí wọ́n ní ó bá ètò ìṣàkóso ìpàṣẹ yìí tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ látàrí ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n ṣe ìyọ kúrò nípò alákòóso àgbà yìí tó rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò ìnáwó tó ń ti ìmọ̀ ṣe àkójọpọ̀ oríṣiríṣi ètò ọrọ̀ ajé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Wálé Ẹ̀dùn àti ẹni tí ń ṣe alákòóso yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìgbélédúró àti ìdàgbàsókè àwọn agbègbè yìí tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ahmed Dangiwa nínú ìdàgbàsókè ọ̀hún náà ni wọ́n ṣàlàyé tí wọ́n sì jẹ́ kó dímọ̀ pé olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti ìmọ̀tẹ ọ̀rọ̀ jáde sí iléeṣẹ́ rẹ̀ pàápàá tó jẹ́ ti akọ̀wé sí ìjọba èyí tó jẹ́ ti àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Yomi Odunuga wọn lòun ló ṣàlàyé tó sì jẹ́ kó dímọ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ yìí tí àwọn láǹfààní àti gbà láti ọ̀dọ̀ George Akume iná nìròyìn ti ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé báyìí ni àrídájú ti wà pé ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé náà ni wọ́n ti yàn báyìí gẹ́gẹ́ bí alákòóso tuntun èyí tó mọ̀rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná tó ń ti ìnáwó èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì ní wọ́n yan ẹni tí ń ṣe Muttaka Dalma gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ̀ jẹ́ alákòóso èyí tó mọ̀rí sí ọ̀rọ̀ ilégbèé àti àwọn ìdàgbàsókè àwọn agbègbè lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú àtẹ̀jíṣẹ́ ọ̀hún èyí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jáde tó ń ti ròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní náà wọ́n ṣàlàyé pé lónímọ̀nà wà náà ni ààrẹ ti ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí láti rí dájú pé àwọn tí wọ́n yọ kúrò nípò kí wọ́n tètè wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá o láàrin ọjọ́ bíi mélòó díẹ̀ ó wá pẹ́ pátápátá eléyìí tí ń ṣe ọjọ́ 23 inú oṣù tá a wà yìí ọdún 2026 tá a wà nínú èyí láti yẹ̀bá kúrò ní àwọn agbègbè tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ kí àwọn tí wọ́n yàn kí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ àkóso wọn lóní kíákíá nínú ìpinnu ọ̀hún náà ni wọ́n ṣàlàyé pé Akume ló ṣàlàyé pé àtúntò ọ̀hún náà ló ní ṣe pẹ̀lú ìmúgbòòrò tó ń ti ìdàgbàsókè yìí tí iléeṣẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílò pé àwọn ní láti ṣe fún ìrètí tó jẹ́ ti ọ̀tun ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àkótó ìròyìn náà ló ń tẹ̀síwájú nírọ̀lẹ́ òní láti ìkànnì àdámímọ́gò 93.1 FM náà lẹ́tí láǹfààní àti gbọ́ tẹ̀síwájú fún tìrọ̀lẹ́ òní gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ń ṣàlàyé pé bí nǹkan ṣe lọ lásìkò yìí náà lọ́fà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí látàrí bí wọ́n ṣe ń jẹ́ kó dímọ̀ pé àwọn àjọ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lo omi nílòkulò tàbí máa hùwà tó kù díẹ̀ káàtó sí ọ̀rọ̀ omi lábẹ́ àkóso wastewater management office níléeṣẹ́ ọ̀hún náà ni wọ́n ti ṣàlàyé pé àwọn ti ṣe àtìpa àwọn agbègbè tí í ṣe agbègbè ilé ìgbọ̀nsẹ̀ èyí tó jẹ́ méjì kan látàrí àìtẹ̀lé òfin ìmọ̀ dáminù lásìkò yìí tí wọ́n sì ní ó kù díẹ̀ káàtó tí ó sì ń ṣe àkóbá fún àwọn agbègbè tí wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ Èkó nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde lónìí náà ni àjọ ọ̀hún ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé pé agbègbè yìí ti ń ṣe nọ́mbà 68 Jẹ̀nàdù Street ní Sùúrùlérè náà ni agbègbè àkọ́kọ́ tí àwọn ti láǹfààní àti ti agbègbè yìí tí wọ́n ti láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ pa ò látàrí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n wípé níṣe náà ni wọ́n ń lo àwọn agbègbè ọ̀hún lọ́nà tó kù díẹ̀ káàtó léyìí tó sì fa kí òórùn kó múlẹ̀ lágbègbè ọ̀hún o wọ́n ní èyí tó tún súnmọ́rù ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni èyí tí wọ́n ní àwọn ti pa lágbègbè yìí tó ṣe ti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀hún èyí tí wọ́n ní wà ní afárá ti Marina ní Lagos Island ni wọ́n ṣàlàyé pé àwọn ti pa báyìí látàrí ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣe àwọn ohun tó kù díẹ̀ káàtó tó sì bà ní lọ́kàn jẹ́ jọjọ sí àwọn agbègbè ọ̀hún wàyí ni kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò agbègbè àti ọ̀rọ̀ omi ní ìlú Èkó Tókunbọ̀ Wahab náà ló ṣàlàyé pé òfin ò fọwọ́ mọ́ irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n sì ní ó burú jáì o láti jẹ́ kí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ torí pé ó lè ṣe àkóbá fún àlàáfíà àwọn ọmọ ènìyàn àti àwọn tó ń gbé ní agbègbè ọ̀hún Tókunbọ̀ Wahab náà ló tún ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní tètè láti ṣe ojúṣe wọn láti mú ìgbáyé gbádùn bá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó àti ìdẹ̀ra wàyí náà ni ìròyìn ń ṣàlàyé pé wọ́n rọ gbogbo àwọn olùgbé ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti tẹ̀lé òfin ìmọ́tótó àti láti rí dájú pé wọn ò ṣe omi lófò ní ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n ṣe ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún.
ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lójú pópó lábẹ́ àkóso Lagos State Traffic Management Authority lórí ọ̀rọ̀ súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ti ìpínlẹ̀ Èkó náà ni àwọn náà fi kìlọ̀kìlọ̀ léde báyìí fún àwọn tó jẹ́ awakọ̀ èrò ní ìpínlẹ̀ Èkó wípé kí wọ́n ṣọ́ra o látàrí ìjàmbá ojú pópó kan yìí tó ṣẹlẹ̀ ní afárá ti Ọ̀tẹ́dọ́lá. ìjàmbá ọ̀hún náà ni wọ́n ní ó ṣe bẹ́ẹ̀ mú ẹ̀mí ọlọ́kadà kan lọ yìí tí wọ́n ń wa irúfẹ́ ọ̀kadà tí wọ́n fi ń jẹ iṣẹ́ káàkiri lẹ́yìn tí wọ́n sì ní ló ní ṣe pẹ̀lú ọkọ̀ èyí tó jẹ́ ti àwọn akẹ́rù kan èyí tí wọ́n ní ó ń bọ̀ láti agbègbè tí wọ́n pè ní Ògùdù tógèètì tó sì jẹ́ pé láàrin àsìkò díẹ̀ náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yìí ni wọ́n ló ṣẹlẹ̀. àjọ LASTMA ọ̀hún tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lójú pópó nínú ìdàgbàsókè ọ̀hún ni wọ́n fọ̀rọ̀ léde wípé irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó toró bani lọ́kàn jẹ́ jọjọ látàrí ẹ̀mí èyí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wá fi ọ̀rọ̀ náà léde tí wọ́n sì ṣàlàyé pé àwọn fi àsìkò yìí rọ̀ gbogbo àwọn olùgbé ti ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ti àwọn awakọ̀ èrò pátá pẹ̀lú ìkìlọ̀ tí wọ́n ṣe pé kí wọ́n dákun kí wọ́n ṣọ́ra lásìkò yìí torí pé ikú ń bẹ lọ́rùn kò pàgbà àgbà ni ò fa kú lẹ́sẹ̀ bí ọmọdé. wọ́n ní ọ̀gágun èyí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn agbègbè ọ̀hún lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó jẹ́ fún ti àwọn LASTMA Ọlálékan Bákàrè Òkì wọn náà ló ṣàlàyé pé àwọn fi àsìkò yìí ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí àwọn ẹbí olóògbé tí ń ṣe ọlọ́kadà tó ń wakọ̀ tó ń wọ ọ̀kadà fífi jíṣẹ́ ọ̀hún báyìí tí wọ́n sì ṣàlàyé pé àwọn fẹ́ kí gbogbo àwọn awakọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n tẹ̀ jẹ́jẹ́ o àti àwọn ọlọ́kadà àti onírúurú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí tọ́jọ́ mọ́ ojú pópó lásìkò yìí. lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí wípé àjọ yìí tó rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábẹ́ àkóso Independent National Electoral Commission INEC náà ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde lórí ẹ̀sùn kan èyí tí wọ́n ní wọ́n fi kan alága ọ̀hún tó jẹ́ ti àjọ INEC yún ọ̀jọ̀gbọ́n Josh Amopitan lórí ọ̀rọ̀ kan èyí tí wọ́n ní ó ń jà rìnrìn báyìí ní ojú òpó ti abẹ́yẹfò ti Twitter tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó di X ní àsìkò tá a wà yìí látàrí bí wọ́n ṣe ní irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló bo ìfọ́tìlú àjọ ọ̀hún tó ń ti ọ̀gá èyí tó jẹ́ alága fún àjọ ti INEC náà lápapọ̀. wàyí náà ni adarí gbòógì èyí tí ó rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń lọ àti ìmọ̀ kan síra ẹni fún àwọn àjọ INEC ọ̀gbẹ́ni Lawrence Bayode ọdún náà ló ṣàlàyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan tí ó wáyé náà ló ti ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí tí ó kù díẹ̀ káàtó táwọn sì mọ̀ wípé àwọn kan náà ni wọ́n gbìyànjú láti ṣe bẹ́ẹ̀ da àjọ ọ̀hún lágbódà sínú o. Báyọ̀dé náà ló ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde wípé ìwádìí èyí tó múnádóko náà làwọn ti ṣe tó sì fi hàn dájúdájú pé irúfẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n fi léde lórí ẹ̀rọ ti abẹ́yẹfò ti Twitter tẹ́lẹ̀ tó di X láyé ìsìn wípé òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ àwọn jọ lásán nírúfẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kódà kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àjọ INEC lórí bí wọ́n ṣe fi ọ̀rọ̀ náà síta. wàyí náà ni wọ́n tún fi àsìkò ọ̀hún rọ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ìròyìn àbádé tó ń ti oríṣiríṣi àwọn èèyàn èyí tí wọ́n fi ìròyìn orí ẹ̀rọ ayélujára nìkan tí wọ́n fi ń ṣe òdiwọ̀n èyí tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí náà ni wọ́n ti fi àsìkò yẹn báyìí ka ẹ̀sùn 13 sílẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ gíga yìí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá látàrí àwọn tí wọ́n pè lẹ́jọ́ ọ̀hún. wọ́n ní lára wọn ni òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó jẹ́ ti ọ̀gágun kan èyí tí ajé ọ̀rọ̀ ṣímọ́ lọ́wọ́ àti ẹnìkan tó náà tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì fún àwọn àjọ tó jẹ́ ti òṣìṣẹ́ elétò ààbò ti orí omi. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé pé òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti rìpẹ́tù àgbà kan náà ni ọ̀rọ̀ náà kàn ó tí wọ́n sì ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀tọ̀ ọ̀hún báyìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní káwọ́ pọ̀yìn rojọ́ o lórí ẹ̀sùn 13 èyí tí ìjọba àpapọ̀ kà sí wọn lọ́rùn. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé àwọn tọ́rọ̀ náà kàn lásìkò yìí wọ́n ní ara wọn ni Major General Muhammad Ibrahim Gana tí ó ti fẹ̀yìntì, Captain Erasmus Chegobia Victor tí òun náà ti fẹ̀yìntì àti Inspector Ahmed Ibrahim èyí tí wọ́n pè ní Rẹ̀kẹ́rì Umaru àti àwọn kọ̀ọ̀kan náà tí wọ́n dákọ̀ bíi mẹ́ta pé wọ́n jọ kọ́wọ́rìn
lórí ẹ̀sùn ọ̀hún tí wọ́n fi kàn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ wípé irúfẹ́ ohun tí wọ́n ṣe yìí láti ọ̀rọ̀ ìgbẹ́jọ́ tó dìde náà ló lọ́wọ́ ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Bayelsa èyàn Timi Silva gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n ṣàlàyé pé ẹ̀sùn ọ̀hún náà ló ti ọ̀dọ̀ adájọ́ àgbà jáde fún ti orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n lára ẹ̀sùn náà ní èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìdìtẹ̀ àti ìgbésùnmọ̀mí lọ́nà tí ó sì kù díẹ̀ káàtó tí ò bá òfin mu àti ìmọ̀ kówó òló jẹ sápò àtòríṣiríṣi àwọn ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi kàn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé pé àwọn èèyàn yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní káwọ́ pọ̀nyìn rojọ́ báyìí níwájú onídàájọ́ Joyce Abdulmalik tí wọ́n sì mọ tẹ̀ síwájú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ náà bó bá ti ń lọ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ omi àti àyíká ní ìpínlẹ̀ Èkó Tókunbọ̀ Wahab gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi léde lásìkò yìí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn kan bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tó kù díẹ̀ káàtó lábẹ́ òfin sí àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn lẹ́nu iṣẹ́. Ẹni tí ń ṣe Tókunbọ̀ Wahab náà ló fọ̀rọ̀ léde tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ báyìí látàrí ìdírẹ́bẹ̀ èyí tí ó ń ṣe ìpè irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti láǹfààní láti gbójú òfin wò báyìí tí àwọn sì ti mú ẹjọ́ ọ̀hún lọ sí ilé ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé àwọn tí ń ṣe alákọ̀ọ́kọ́ èyí tí ọ̀rọ̀ náà kàn àti ẹlẹ́ẹ̀kẹta èyí tí wọ́n fi orúkọ wọn ṣàpèjúwe Farouk Olórí àti Taurid Alimi náà ni wọ́n lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n fún odidi ọ̀sẹ̀ kan báyìí lórí ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ẹnìkejì tí ọ̀rọ̀ náà kàn báyìí Ògúndàrẹ Olúwatóbi èyí tí wọ́n ṣàlàyé pé lásìkò yìí lórí àwọn ẹ̀rí wọn jẹ́mi nìṣó kan èyí tó wà nílẹ̀ òun lọ fi ọdún kan báyìí fi aṣọ péńpé roko ọba. Wahab náà ló ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ò ní fi àyè gbà fún àwọn tó jẹ́ olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó láti mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tó kù díẹ̀ káàtó sí àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n rí sí ètò àyíká tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ wọn lọ́nà tó yẹ kí wọ́n gbà ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó. Olùdíje dupò alága tẹ́lẹ̀ rí fún agbègbè yìí tí ń ṣe ti ìjọba ìbílẹ̀ Etí Ọ̀sà John Adémọ́lá Àkànó ló ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí wípé wọ́n fi àsìkò yìí ké sí àwọn tí olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbárùkùtì lórí ètò ìdìbò tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣàlàyé pé irúfẹ́ ètò ìdìbò bẹ́ẹ̀ náà òun náà ni ó tọ́ láti ṣe lórílẹ̀-èdè yìí láti jẹ́ kí a mọ̀ ń tọ́kàn lórí ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ náà léde lórí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan tó ṣẹlẹ̀ ní ìkànnì Adámimógo 93.1 FM nílùú Èkó. Adémọ́lá náà ló fi ẹ̀hónú rẹ̀ tó ń ti èròǹgbà títí ẹ̀ náà láti jẹ́ kó dímọ̀ pé ìṣọwọ́ tí àwọn èèyàn ṣe máa ń dínkù nígbà tí ètò ìdìbò yan alága níjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan bó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé. Wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó tí ó sì bu ìfọ́tìlù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lákòótán. Gẹ́gẹ́ bó ti ṣàlàyé náà ló rọ àwọn olùgbé tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n ní ìṣirò yìí tó kúnná dóko lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò yan ní ìjọba ìbílẹ̀ pàápàá lórí àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ èyí tó jẹ́ ti ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó ṣàlàyé náà ló ń jẹ́ kó dímọ̀ pé lásìkò yìí àwọn ti fi ọ̀rọ̀ náà léde láìmọye ìgbà àwọn sì láǹfààní àti jẹ́ kó dímọ̀ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni wọ́n gbìyànjú agbára wọn báyìí tó sì jẹ́ pé àwọn mọ̀ pé dúdùn náà lọ́sọ̀ọ́sọ nígbẹ̀yìn bí kálukú bá ṣe ń gbìyànjú láti tẹ̀ síwájú nínú iṣẹ́ ìlú tí wọ́n gbé dání. Adémọ́lá ló tún ra àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ ọ̀dọ́ wípé kí wọ́n mọ̀kùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀ síwájú lórí ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí kí wọ́n sì tún ṣe àtìlẹ́yìn èyí tó lọ́rìn bó bá ti di ètò ìdìbò gbogbogbò èyí tí ń bọ̀ fún tọdún 2027.
ẹ má gbàgbé pé àkótán ìròyìn náà ló ń tẹ̀síwájú tẹ̀sí láǹfààní àti gbọ́ láti ìkànnì àdàmímọ́gò 93.1 FM. báyìí ìròyìn tó ti ìpínlẹ̀ Ògùn wá ló ń ṣàlàyé wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn náà ni wọ́n ní àwọn ti ráwọ́ tó ẹnìkan tí í ṣe obìnrin ẹni ọjọ́ orí 22 èyí tí orúkọ rẹ̀ ń ṣe Azeez Kadija ni wọ́n ní ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi ìwà ìbàjẹ́ yìí tó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n sì ní ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn náà ni pé onítọ̀hún jẹ́ afurasí ọ̀daràn èyí tó jẹ́ adigunjalè pọ́nbélé tí ó sì tún ṣe iṣẹ́ èyí tó kù díẹ̀ káàtó látàrí àtúnkùn ọ̀kadà kan èyí tó ṣe bẹ́ẹ̀ jígbe ní láti àtúnkùn ọkọ̀ èyí tó jẹ́ oní kékeré kan èyí tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jígbe ní agbègbè Ìjẹ̀bú èyí tí wọ́n láǹfààní àti ṣàlàyé síbẹ̀ náà ń jẹ́ kó dìímọ̀ wípé ohun tó ń ti àwọn mẹ́ta kan náà ni wọ́n ṣàlàyé tí wọ́n sì ní ti obìnrin kan náà wà láàrin wọn ní àwọn láǹfààní àti kẹfín ní agbègbè tí wọ́n pè ní Ìgáṣírò odò èyí tó wà ní ọ̀nà Kájọlà tí wọ́n sì ní ibẹ̀ làwọn ká wọn mọ́ ò tí wọ́n ṣe àtúnkùn ọkọ̀ kórópè ọ̀hún láìsí àmì ìdánimọ̀ kankan gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn bí wọ́n ṣe fi ọ̀rọ̀ léde náà ṣàlàyé pé àwọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún náà lọ́jẹ́ ti àwọ̀ èyí tó jẹ́ ti olómi rẹ́súrẹ́sú tí ń ṣe yẹ́lò tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà náà làwọn rí i pé wọ́n ń dọ́gbọ́n yí àwọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún padà kúrò lólómi rẹ́súrẹ́sú ọ̀hún tó jẹ́ tolómi ọsàn sí aláwọ̀ funfun báláwo kó tó wáá di wípé ọwọ́ bà wọ́n níbi tí wọ́n ti ń dọ́gbọ́n ṣe iṣẹ́ aburú ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé pé àwọn ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìbámu pẹ̀lú ti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti mọ bí ọ̀rọ̀ náà bó ṣe jẹ́ gan ní pàtó kó tó wáá di wípé wọ́n fi ọ̀rọ̀ léde tẹ̀síwájú. Kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn Bọ̀dé Ọ̀jájùní wọn ló ṣàlàyé tó sì rọ àwọn èèyàn wípé kí wọ́n wà ní ojúlàlá kan òfin ṣọ́rí o látàrí iṣẹ́ àbúrò tí àwọn kọ̀ọ̀kan ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Kọmíṣánná àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó Tìjání Fatai náà ló ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ lásìkò yìí wípé kí àwọn èèyàn tó jẹ́ ti olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n rí dájú wípé lásìkò yìí wọ́n ṣe ojúṣe wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde tí wọ́n sì ń ṣàlàyé pé àwọn tó jẹ́ ti òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó báyìí náà làwọn ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún wípé kí wọ́n mọ̀ rí dájú pé wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣe ìtúfòònù tó jẹ́ ẹ̀rọ àgbéká ti àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n sì ṣàlàyé pé kí wọ́n rí dájú pé wọ́n ṣe àpọ́nlé àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ẹni tí ń ṣe kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀hún Tìjání Fatai náà ni wọ́n hùwà sí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan èyí tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì ní ó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀mú àbùkù bá àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan èyí tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ wọn tó sì jẹ́ pé náà ni àwọn èèyàn rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n sì ní irúfẹ́ àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún tí wọ́n ṣe ìwà àbùkù sí àwọn ará ìlú kò ṣàpèjúwe bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí bó ṣe rí gan ní pàtó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó fi léde ni pé àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ wà fún àwọn tí wọ́n jẹ́ olùgbé orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe àkálẹ̀ àwọn fọ́nrán láì fi tìjà ṣe náà ni kọmíṣánná àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ léde tí wọ́n sì ṣàlàyé pé báyìí kí wọ́n tẹ̀síwájú nídìí iṣẹ́ wọn láì ní àkùdé kankan. àkótán ìròyìn náà ló di wá pé fún tìrọ̀lẹ́ òní kó tó di pé a tún tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí fún tìrọ̀lẹ́ òní ẹ jẹ́ á mú àwọn kókó ọ̀hún alẹ́ kan sí i. àmọ́ wá sétí gbọ́yìn pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu yọ Wálé Ẹdùn kúrò nípò ó sì yan Táíwò Oyèdélé gẹ́gẹ́ bí alákòóso tuntun fún ètò ìnáwó àti ètò ọrọ̀ ajé. bẹ́ẹ̀ la kà á sétí gbọ́yìn pé àjọ tó ń rí sí ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà INEC sọ pé ìwádìí ìjìnlẹ̀ ti ṣàlàyé wípé alága fún àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Joash Amupitan kò mọ̀ nípa ẹ̀sùn ìròyìn tí wọ́n fi kàn án lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ń ṣe Twitter tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó di X báyìí. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Èkó náà ni wọ́n ti ṣàlàyé pé àwọn ará ìlú lè ṣe àkálẹ̀ àwọn fọ́nrán ọlọ́pàá lẹ́nu iṣẹ́ láì mú àbùkù dání.
kò ní jù báyìí lọ lórí ètò tó jẹ́ ti àkótán ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní lágbà Elédùmarè àtúmọ̀ fìrí àtayọ̀ pàdé Ayọ̀ Adékẹyẹ náà ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi tí mo ka ìròyìn náà sétí gbọ̀nyìn o mo kí yín o òdìlábọ̀ ẹ̀ ṣeun o.